morning, guys. It's Monday on 29th of December, and we are now stepping out of our hotel in Kolkata, and we are now heading out towards Bhubaneswar, Puri, in fact. And it's very cold, very chilly, 15 degrees in the morning. So our estimated travel time to our hotel is 9 hours and 45 minutes. Let us see how long we'll take to reach there. We'll definitely add another 90 minutes to it because that's where we stop, 1.5 hours for our usual stoppage time. So no, where and how long we'll take to reach there. So trying to go airport road avoid ಮಾಡೋಣ ಅಂತ try ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am not very sure if I'll be lucky enough, but we'll give it a try. So we are now exiting Kolkata city. It's as usual, it's been foggy. The temperature outside is approximately 15 degrees right now, and it's very, very chill and cold. Traffic, of course, is slowly building up. It's around 8:40 in the morning, so traffic has slowly started to build up. Our eventual plan was to leave at around 6:30, but apparently we overslept, so we ended up only waking up at 6:30. So our plans was to have breakfast outside, but then we finished our breakfast at the hotel, and we are now on our way. Exiting Kolkata city. So the reason why I wanted to leave a little early is because I wanted to try to reach the hotel at Puri early, but unfortunately that is not going to happen now, because it says 10 hours non-stop drive, so that itself is like around 6:42 in the evening. Add another 1.5 hours to it, so I'm looking at somewhere between 8:30, 8:45 altogether, 2 hours itself altogether. But let us see how it works out. I'm now exiting the city traffic, and once I exit the city traffic, probably it will be much easier to drive, because out here everybody is driving fast and quick, so I have to be careful. So we are now passing near Science City. Just staying here in Kolkata for last 3 days. Kind of figured out few places, at least the road map ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Been traveling around in metro, taxi, buses ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ಐಟನರಿಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್, ಬಟ್ ದೆನ್ rest all places we tried, it was beautiful. And ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಥರ ಆಟೋಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್, like unlike you stop an auto, you can't do that here. Like you can't hail down an auto.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಅಂತ ಕರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಹತ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸ್ ಹಿಯರ್, ದಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೆಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. There you go. This is the bridge. We were underneath the other day. We were underneath this bridge the other day. This is Vidyasagar Setu. So the route ahead is very foggy. I think it was indeed. It was good that we got delayed, I guess, because it was 9:15 and it is so foggy outside, chill and foggy outside. Had we left at 6:30 in the morning, the road would have been barely visible. So road ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ರೆ. So I think it was a good decision that we left a little late. But then to see how it works out. But it's got it's unfortunately added time for me, because my plans to reach Puri was at around 6 o'clock. Now it's invariably 6 o'clock with all the breaks, that is. Now I think I'll only reach at 8:30 with all the breaks, considered. So left hodre Mumbai 1977, Delhi is 1451. So that ನಾನು ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದ ಇಲ್ವಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬರ್ತಾ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ 12 ಗಂಟೆ, 12 o'clock or something ನಾನು ಬಂದಾಗ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗಿವ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ 40 odd kilometers was very tiring. I was just driving. I was like, hotel reach ಆದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಅಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಯಾ, ಬಟ್ it was nice. It's a nice place. Now I think we have almost exit ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. I think we have almost exited Kolkata. At least city limits for sure, I know. And we are traveling towards Kolkata ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. Kolkata is another give or take 55 kilometers, an hour and 6 minutes ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಬಂಪಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪ್ರಿಟಿ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಗ್. ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಗ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಯು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 9:32 in the morning ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಇವಾಗಲೂ 16 degrees ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ಚಿಲ್. ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್. And in the back seat, me and my wife and my kid, they have like draped themselves in like multiple layers of all the jackets and shawls. And tandizo moneyinda they have all draped themselves up and they have covered themselves up because ashtu chali ide. So allon flyover ittu, ಆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಡೆಯಿಂದ U-turn ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. U-turn ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು we are trying to connect back to that highway which I showed you a little while ago. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. So I see the deviation up ahead. I still see I'm having a small stone that is stuck on my tire and it is getting really annoying to drive because it makes keeping that sound. It makes that sound, keeps making that sound. So let me see if I can find that little stone again and try to remove it. The guy behind me almost hit me. That's how rash he was. So be very careful about these guys. So at least if you're driving in Kolkata, locals will just agirtira, but for an outsider like me, it is heart in a mouth moment adu because I could literally hear the brakes screech on the brake haktaga. I had to just keep maintaining the pace because annu munde hoga jaga irlilla ello. So be very careful about such guys. It's 10:25 ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2 hours ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನಾನು ಹೊರಟು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಹೋಟೆಲಿಂದ 8:30, 8:35, 8:40 ನಾನು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 hours ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
and I've covered like around 70 kilometers from the hotel, and it is still so foggy. ಎಷ್ಟು fog ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. I am yet to see the sun. It is still very cold outside. The temperature outside is now at 15 degrees, and ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ. You can't even get out. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. I can still drive for another 150 kilometers drive ಮಾಡ್ಬೋದು before I stop for fuel. But then ಈ ವೆದರಲ್ಲಿ getting down to fill fuel and that's going to be a challenge as long as if the weather doesn't improve. It is so foggy and so cold and chill, and it's 10:30, mind you. I don't know how it's looking up on the screen. Alle kaanistide camera gottilla, but anyways, time for me to fill up some fuel. I found a fuel bunk, so I'm gonna pull over here and we'll fill up some fuel, and then we will proceed further with our journey. I think I just overshot that place. ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ our journey ahead. So we have now resumed our journey from the fuel stop. What was supposed to be a small fuel break, we decided to stop for a few more time. My son started feeling a little hungry. Avaniಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬೇಕಿತ್ತಂತೆ, so he ordered all the sandwich. He made me eat it. The story remains always the same. We are now crossing Rupnarayan River. Ratri I had come on this bridge, but Ratri, 4 days back when I came, it was very tiring. But today, whatever I missed during the night time, I am able to see. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ so far, and ಇವನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಟೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಇಯರ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಗ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆಗ ಕಾಣಿಸ್ದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊಲಘಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 80 kilometers ಬಿಫೋರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ KFC ಆರ್ ಸಮ್ ಹೋಟೆಲ್, ಎಲ್ಲ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕೋಲಾಘಾಟ್ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ fog, mist, whatever it is, but then it's completely now getting bad. Visibility is ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇವಾಗಲೂ temperature is around 16. So you can imagine how it is. And by the way, it is 11:55 a.m.
11:55 AM ಇದೆ ಇವಾಗ ಟೈಮು. Another 5 more minutes to 12 PM. ಇವತ್ತಂತೂ as I told you, ever since we woke up in the morning, I haven't seen the sun, and it's been like this all along. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ವಿ ವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿ ಮೇ ಸಿ ಸಮ್ ಸನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸನ್ ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಗೋಲಾಘಾಟ್ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಫಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟಿ. ಸೊ vehicles are now considerably slowing down because ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಫಾಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡ್ರೈವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. Finally, after driving for approximately 132 kilometers away from Kolkata city, we are able to see some sunlight. I can see some sunlight finally. Fog innೂ ಇದೆ, the fog has not yet lifted, but the visibility has increased a bit. Even the temperature now ಇಷ್ಟೊತ್ತು 15-16 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ it's gone up until 17. Not great, ಹೊರಗಡೆ ಚಳಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವೈಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 15-16, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ 14 ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಾರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ಸೊ ಫೀಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಸನ್. Apparently we are supposed to take a flyover ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹತ್ತದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಯರ್ಡ್ ರೂಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗುವಂತು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ತಗೋವಂತು, ಮತ್ತು ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತು, ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ ವಾಟ್, ಐ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಕೋಲಾಘಾಟಗಿಲಿಂದ 52, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಳದಿಯ 105, ಬಾಲೇಶ್ವರ್ 178. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಆವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಲಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಹೇಳ್ತು, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಗಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೇನೋ ಬರೆದಿತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೈವೇ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಬಂದಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ಮೀ. ಇದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಯೂಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಇದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ತಡೀರಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ I just wasted around 10 minutes at least easily going around in circles trying to figure out the map. So proper ಆಗಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ is a must. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, you will end up in situations like this. So NHAI should actually put up some proper name, destination maps correctly, at least in junctions like this where people will not get confused. People don't have to always rely on the map. They can at least follow the instructions and then just continue driving. illa andre ee tara sumne circle hodita irbeku for no joy, and it wastes a lot of time and fuel. So yeah, I think that's my opinion. At least on name board idra iಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ or name board would help a lot of people. ಆ ಮೇನ್ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನ್ಯೂಟನ್ ತೊಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೀ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬಾಲಾಸೋರ್. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎನಿಬಡಿ. ಸೊ ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. I'll make up with the time lost, it's not a concern, but then it's just an extra effort of driving through in circles, and that is something which we could have avoided.
this is a problem when you come on the opposite side. Yeah, I don't know. Opposite side ಬರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ that's like inviting yourself for disaster. So ನೀವಂತೂ people who drive on the opposite side any which ways are gonna die one way or the other. But why put the other guy who is driving on the right side into risk? So please don't do that. On a road which has a speed limit of 80, and then I'm sure people will be driving fast. And then you come in that speed on the right side of the lane. It's really bad. This seems to be like an emergency land strip. So basically a runway, an emergency runway type. So you can see the runway markings also on the stretch. So, in times of emergency, they'll close the patch here and the road, and then they make it as a makeshift runway for airplane operations. So basically in times of emergency. So idara ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಇದೆ. I think north ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ one of the expressway ಇದೆ. I think it's Agra Lucknow expressway ಯಾವುದು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೆನ್ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೌತಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೊಂದು ನೋಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಎರಡು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಕ್ಕ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದೆ. Basically it's one single road for like few kilometers which can be used as a makeshift runway. So munde nimage initially at the beginning of the stretch you will see some white markings. Basically those are the runway markings that you find, markings on a runway that you find. So ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಯಿತು ಏನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. It's just few sandbags and things of that sort ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಏನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. That indicates that it's a runway. If you notice this white patches over here on the left side, those indicate that this is a runway of sorts. Basically not a runway but an emergency landing strip used at the time of emergencies. And we are now crossing into Orissa. I'm not sure because this looks like West Bengal traffic police antalla hakidare. And yeah, so we just crossed here, one police barricade cross ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. So I think we are still in West Bengal. We haven't crossed West Bengal yet. We are still in West Bengal. But then yeah, this road is really good. No doubt about it. It will be fine. So here we go. We are entering this toll towards Maleshwar Kharagpur Expressway. This is what we traveled on. How much? 60 rupees on the head of that car again. But now that we have this annual FASTag, it doesn't show how much money gets deducted. But it's just that as soon as we pass the toll, we get a message that you have passed the toll, and the count of tolls left starts. Yep, we are into Orissa now. We have entered Orissa. I saw the Orissa tourism board. So Orissa ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So West Bengal has been, we've crossed West Bengal.
The time is 2:37 p.m. and we are now crossing Balasore. The roads have been good after some past 20-25 kilometers, at least 30 kilometers ankole. The road's been really good. Some construction work going on. So this is the first deviation that I'm encountering after I entered. So illondu railway crossing kuda ide. Luckily the gate is open. So we'll immediately cross this. Last monnenu bandaga hige bandide. I remember this railway crossing. Alright, now we have finished our lunch and we are now resuming our journey towards Puri. We stopped at Hotel Mayur, Zaika by Mayur. That's the restaurant name is Zaika, but the hotel is Mayur. So we are now resuming our journey from there, and the sun is already preparing to set. It's 4:20 p.m. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 4:20, and already the sun, you can see, is preparing to go down. So I'm sure once it goes down, it's going to be a very slow ride towards Puri, because it will be quite foggy, so you won't be able to go fast. Roads ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, but still you won't be able to cover quick time because of the foggy conditions. And then I'll have to enter Puri. So I don't know how is the traffic in Puri around the time that I'm entering. So considering both of those factors, I'm sure I will not be reaching before 9:30, because ಇವಾಗಲೇ ಇದು 8:30 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. The estimated time for me to reach Puri is 8:30 ಅಂತ ಇದೆ. So I am expecting to add another 8:40, in fact, sorry, 8:40. So I'm expecting to add another hour or so. 8:40 ಏನಾದ್ರು Puri reach ಆದರೆ, then I will probably have dinner in Puri itself. I may not stop any further anymore. Another 225 kilometers ಇದೆ. So 225 kilometers, 4.5 hours is quite doable. Let's see, I'm still not tired as such to switch drivers. In case if I do get a little tired, then I'll ask my bike to take over. So the time is 6 p.m. almost, and 5:58, and we have almost reached Bhubaneswar. 55 kilometers is Bhubaneswar ilinda, and Cuttack is another 20 odd kilometers is there. And we are making up some good time. 2 hours 25 minutes ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ for 119 kilometers.
considering that we have to cross through Cuttack, I am sure that is a traffic, but ಮುಂದೆ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾಗು ಏನು ಅಂತ ಏನು ಸೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಡ್ರೈವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡ್ರೈವ್, ಸೊ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಗಾಡಿನ, ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Outside temperature is also a little warm when compared to Kolkata. Ishtottige outside temperature in Kolkata would have been around it would have already dropped to 16 or 17 or 16, but here it is still 22 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, so not bad. So it's 6:32 p.m. ಇವಾಗ, and we have almost entered Cuttack. Traffic is, ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, is we are under Cuttack traffic limits ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. But according to the map, it is not going to take me inside Bhubaneswar. So ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, so it is going to take me towards there, and from there it's going to take me through a deviation which will lead directly towards Puri. So that's what the map says, that it will avoid taking me inside Bhubaneswar. All said and done, I still have 94 kilometers to drive, 1 hour 54 minutes on the clock. 8:25 is the scheduled time for me to reach, but again I might stop for a small coffee break for 10 to 15 minutes, because I've been driving continuously from almost 4 o'clock 4:15 in the continuous drive ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I think I just stop for a small break. So welcome to Puri. Welcome board ಇದೆ. Puri is 42 kilometers, but welcome ಮಾಡಾಗಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ. Another hotel is another 46 kilometers, and there's no respite as far as traffic is concerned, but fog ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ವಿಚ್ ವೇಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ it's good. In a way it's good. At least you can control the vehicle on time. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 5 kilometers to Jagannath temple. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 5 kilometers to Jagannath temple ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. That's where I am also heading to. ಲೋಕನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಠ ಕೂಡ ಇದೆ. That's nice. I'm almost at the beach front anta helbodu, sea front antane helbodu. Sea front? Yeah, Vedant. Sea front anda? Right, there is a sea here. And my hotel should be visible any moment now. But then on my left side are all vehicles. Sikkapate vehicles there. That indicates the amount of people who have come here to Puri. And of course localites irbodu, no doubt about it. Illiyore kuda irbodu. But the amount of vehicles that I'm seeing, the left side are mostly are hotels where you know hotels which were all sold out. Believe me, it was all sold out. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಐ ಬುಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ಸ್ ವರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ದಟ್ ಐ ಬುಕ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಬುಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪ್. All the properties here is all decked up. Fullu, if you can notice, the lights alla haki, they have decked up this place beautifully. Probably, I don't know, New Year's antana eno gottagtilla. It's very
very well lit, and the whole properties here are all decked up.